The Center for Social Concern is a faith-based organization founded in 2002 as a project of the Missionaries of Africa, also known as the White Fathers. The objectives of the Center for Social Concern is to promote a just society and dialogue with the people of other faiths and culture. The primary target of the Center for Social Concern is the church itself and the faith communities at large. Beyond these primary target groups, the activities of the Center for Social Concern also target directly or indirectly other groups like public policymakers, legislators, structures of social justice, relevant international bodies connected to the issues of social and economic justice, and other organizations that are critical in the field of lobbying, advocacy, dialogue, justice, and peace. With funding from the Government of Flanders through the UNDP, the Center for Social Concern is implementing a project on enhancing advocacy on right to food program that aims at contributing to the progressive realization of the right to food among Malawians. On 18 February 2021, the Center for Social Concern brought together members of parliament, community-based advocacy group members, experts in the departments of nutrition, and civil society members to an interfaith meeting that aimed at shedding more light on the right to food principles, challenging the existing policies in terms of how they are aligned to right to food. We are here to try to look at the right to food. In fact, the project is called Enhancing Advocacy on Right to Food, because we know very well that if we have no food, then there's no development. And we know very well that in Malawi, we have the bill, we are trying to push it to be enacted, and it has not been enacted. So we are trying to push so that we can have a law whereby we can push the government if things go wrong. In fact, things are going wrong already. So if we have the law, then it helps us quite a lot to say, okay, people have not enough food, or the government is not taking charge of the security of the food. And then we can try to take the government up. We will now be able to hear some testimonies, presentations, and advocacy messages that will come from different advocates that are on the ground across the country. And then thereafter, also in the room, we have members of parliament who we are lobbying for us, for them to be able to take the issues and galvanize as much support as possible for the bill to be easily looked at when it is presented in parliament anytime soon. And continuing with the program, ladies and gentlemen, we shall now have different advocates from the districts, and I'll be calling in turns advocates from different districts to give their short presentations for the members here to appreciate what is the status quo on the ground, and also for our members of parliament to appreciate the gravity and the intensity of the significance of the right to food bill. Ife gadi kuchikwawa tikuiona kuti bill imeneyi ya right to food and nutrition ndiyo pambana kwambiri kwa ifeyo kuchikwawa, chifukwa itithandiza muzambiri kuti ife ngati nzika tikhale ndi chakudya chokwanira, ndipo tikakhala ndi chakudya chokwanira tizakhala anthu olemekezeka. Kwathu kuchikwawa kunsanje pachisena timanena kuti njala ngutenda, kuti munthu khala ndi njala ndi kuti ukudwala, choncho kuchoka mu njala ndi kuti tachira. Koma chifukwa chani tikuti asapoti bill imeneyi kuti ikambidwe ndipo itheke ikati ife anthu akumudzi kupempha aphungu athu kunyumba malamulo kuti bill imeneyi ipite kupayamenti ikatheke. Ife poona kuna kuti nkhani ya chakudya ndi chofunikira kwambiri
monga nyumba ikudziwa kuti kuchikwawa ndi malo amene kumachitika ngozi ogwa madzidzidzi makamaka madzi osefukira komanso ndi malonso kumene nthawi zonse timavutika ndi ng'amba. Ife anthu akuchikwawa timakhala pa chipsinjo chachikulu choncho mu right to food bill imeneyi tinaona kuti itati yapasa ndipo itatipira ntchito idzatithandizira kuti kuchikwawa tikhale ndi solar irrigation scheme amene tinadalitsika kuchikwawa ndi dzuwa kumakhala dzuwa ndipo nthawi yambiri kuchikwawa ndiyotentha kati boma itikhanizira solar irrigation scheme kuchikwawa ndi kuti titha kukwaniritsa kulima kangapo kudalira mphamvu ya dzuwa komanso madzi amene ali mtsinje wa Chira amene akudutsa ndipo titha kukolola zambiri mwinanso kudyetsa dziko lonse la Malawi. Choncho ndi mawu amenewa ine ndi anzanga kuchikwawa tikupempha kugwadira nyumba ya malamulo kuna kuti bill imeneyi ikakambidwe ndipo ikadutse chifukwa idzatithandiza kwambiri ife Malawi kuti tikhale odzidalira patokha komanso tikhale Malawi opempha chifukwa cha njala imene imatikhudza chaka ndi chaka dziko lomwe chifukwa chakumipesera. Zikomo kwambiri. So ndimaganiza kuti mwina kuonjezera pa zipangizo zimene zotsika mtengo apo madakaganizikira konso monga zimachitikira kumbuyo kuti pakhalebe mwayi opeza zipangizo za ulimisi pa ngongole potengera anzathu amene akulephera kugula panopo kwa zotsatira zake akalephera kugula uyo ali ndi ndalama lero akupita kuja kwa amene akulephera kugula nakatenga zipangizo zimenezi. So ndi chinthu chimene choti sichingatithandizire msanga kuti programu yathu yokhala ndi chakudya chokwanira itifikisire msanga. Palinso kusowekera kwa alangizi moti alimi angapo samadziwanso kuti mmene ndikulima fetereza ndithire liti kodi mbewu ndadzalayo ndidzale bwanji. Ndiye timaona ngati kuti pakanafunika kuti alangizi akhale well identified komanso akhale okwanira kuti mulimi akafuna mulangizi akamufikira mulangizi amuuze bwinobwino mmene angasamalirire mbewu zake zili m'munda komanso akakolola. Nkhani ina timafuna kukambapo ifeyo ndiyokhudzana ndi farm input program ma fertilizer mbewu. Ndeti manena kuti china chikumalepheresa kuti ufulu wa chakudya ulephera kukwaniritsidwa ndi nkhani yakabweredwe ka mbewu ndi fertilizer mochedwa. Kumapezepo kuti anthu aja adzala chimanga chawo chimene anasunga mbewu ikubwera pambuyo fertilizer so mmene akufika tiyamike chaka chino kuti mwina ndi ma system inalowapoyi inakhala ngati inachitako pikenapo pang'ono komano ambiri banapezeka kuti mbewu adzala yawo mmene akubwera fertilizer ndi nthawi yotsika chimanga sizinagwirizane. Fertilizer wachitowe amazampeza chimanga chitakula. Ndeti mafuna tipemphe kwa adindo athu amene tinalo nyumbamo muno kuti ngati kuli kotheka kuyambira farming season ya chaka chinoto maybe itati program imeneyi ikumayamba kanthawi kabwino mvula isanagwe kuti anthu athe kugula mbewu komanso fertilizer mu nthawi yake. Tinayang'anapo pa nkhani ya fertilizer uyu wotsika mtengo. Kwathu kumangochi akumafika mochedwa fertilizer ameneyi anafika inde koma chifukwa cha ndondomeko imene amagwiritsa ntchito yogulira manetiweki amavuta mapeto ake ankamapezeka masiku ambiri ali pa depot paja mapeto ake kumaononganso ndalama yomwe ija yogulira fertilizer kumadyera chakudya pamene paja. Ndiyeno tikupempha kuti akafikire mizi kwambiri kuti azimpeza alimi aja mosavuta. Komanso timapempha kuti fertilizer imweyi kuti chakudya chikhale chokwanira mwina atangotsika fertilizer yense kwa wina aliyense kuti mulimi aliyense azimufikira fertilizer uja chifukwa si wonse amene akulandira. Ndiyeno ndi pempho lathu limenelo mukatinenerenso ku parliamentipo. Kumbali ya adimaki imene imatisungiranso chakudya kumene kwako kuli vuto lakuti amatsekula mochedwa njala ija nkamavutika nayo kwa nthawi kenako amapezeka kuti chikubwera chakudya chija
anthu adavutikapa akamatsekula komanso akatsekulira chonchita pamakhala malire mwina mugule ma-kgs mwakuti chomwe chimalephera kuti akakwaniritse banja lawo kulidyesa bwinobwino. Ndeni kupempha kuti azingogula chakudya chija choti chizikhala chokwanira pakhomo pawo kwa wina aliyense. Ulemu ukhale m'malo mwake. Ine ndine Godwin Muluwe ndachokera kwa Mberwa ku Food Advocacy. Ife tikufuna kuti bill itheke pa nkhani izi. 1. Magesi tikufuna rural electrification ikafike kumamizi. Azathu akulanda yabaja manena za alangizi mukaonesesa kwambiri ife kwathu kunokonga khali kunoko mmamizi mwalangizi wose anachoka nyumba za boma zijandasiya zokhala okhala maipa nkhani yake njakuti magesi kulibe masiku ano zinthu zasida mlangizi zamalemba pa laptop ndiye kopanda magesi mlangizi sangakhale. Chachiwiri magesi omwewa tikuwafuna kumamizi kuja zinthu zisinthe azimayi azikagaya chigayo kumagesi asitizile chakuli chabwino koma kumuzi kulolo frequency kutheka mwina mwambiri maipi athu ali muno ndikuganiza kuti bill ikafika akatithandiza kwambiri. Chachitatu boma kugwirizana ndi azathu adima amakopereka mitengo ya mbewu kuti tikagula chimanga mwakuti mteza mwakuti koma sagula mmawa mwake kumabwera mabenda amagula chimanga chija mochipa kwambiri ndipo kulikulira kumamizi wanthu akuvutika. Apapa chonde kutithandize chomalizira ni poor sanitation kuchipatala. Achipatala amakonda kuphunzitsa za ukhondo koma mtapita mzipatala zina mkaone kupena kuphika azimayi chakudya chakudwalaja nchenche zokasokha. Kodi pamene ulangizi ulipo wachipatala kufuna zonse zisinthe ziko mkwambiri. Ife ngati azomba abani tikuona ngati mafuta ambiri amene akufera kufuwa chakudya nyimbo la mkamwa jidule nise usili bwino zimene zomaona bwati mwene akuziwa misewu ya mbiri sili bwino kufaka chakudya sili kufikirana. Tomaliza programu ya zogulisa zochipa fereza nkhale kuti ndikufuse nifuso imene mmaipanga monitor bwanji and mmaipanga so evaluate bwanji fwani mangoona kuti anthu aja mwapasa federeza mukapasa federeza basi mwapita koma kuti anthu aja mwaendere kufedereza kuja kuisa chito mwenera zimene zosizimatheka. Ndikulupira kuti AMP athu mukatinenera kunduna wa zaulimi kuti azichita kalondolondo federeza aliyese amene akupereka kwa munthu fuka ntano mujatafa tukumana ndi anthu ena kuti ine ndangolandira federeza koma munda ndilibe zimene zimaphera ufulu anthu kuti akanalandira federeza ndikulima ziwo makwambiri. Ndinene ndi munthu wina wake amene iyeyo amathandizidwa ndi boma kupasidwa ma farm inputs kapena kulandira thandizo akasowekedwa. Chimachitika ndi chakuti kaya amaganiza bwanji amatha kutenga thandizo lija ndi kugulisa nikusiya vana popanda chakudya china chilichonse. Result yake vana waja amakula mwenyenchera munguluke ndine mtumbu ngati ndikamala kula chichewa china chake. China ndichi kwathu kumzuzu sindikuziwa anzanga matauni mwanu pali gulu lina limene limatigusa ife bread wowola ena anenenapo mafuna ningotsindika pamene papa bread ujawu sikuti amangobwera komano amachokera kwa mwenye wina wake pofuna kusamala chuma chake ndiye manena kuti anyamata pitani pamseko. Sono bibi hii ngati ingalowe ndikupasa hiki chanizia madera wakati amele wawa. Responding to the presentations made by the facilitators and the community-based advocacy group members of parliament who were present made their commitment and promised their support towards passing of the bill once it is presented in parliament. As members of parliament and as per our duty of representation and also legislation, imene yaonekera kwambiri chifukwa cha nsonkhano umene tabwerera mu tsiku la lero timafuna kuti
ndikutsimikizireni ngati mmodzi mwa aphungu amene tatenga nawo mbali muzokambirana izi, komanso amene tikuyeneka kuti tikakuyimirireni tikabwerera ku Nyumba ya Malamulo, kunena kuti uthenga umene mwatipatsa taulandira, ndipo mukhale ndi chikhulupiriro chonena kuti uthenga umene wafika ku Nyumba ya Malamulo. Ndipo ine ngati phungu mmodzi amene ndine wochokera ku Zomba Central ndikayima nji kuthangatira kuti bill imene itati yabwera pa table imeneyi tikakambirane nawo ndipo tikaonetsetse kuti yapatidwa pasi. It begins with us. Ziziyamba ndi ifeyo. Right to food bill and nutrition singakhale yokwanira ngati tonsefe amene tili muno sititenga nawo mbali. Tithokoze kunena kuti pamene mukutituma ife ngati aphungu ku Nyumba ya Malamulo, inuyonso mwatumidwa ndi anthu amene makhala nawo kumudzi, amene tikukhulupirira kunena kuti uthenga umene mwabweretsa pano kupatsirani ndiwo, ndipo ku Nyumba ya Malamulo ifenso tikutumidwa ndi inu kuphatikizaponso amene timawayimirira m'madera mwathu anthu onse, kunena kuti bill imeneyi ikapangidwe table komanso ikapangidwe pasi. Mundilole ndi mawu amenewo ndikufuneni zabwino zonse, komanso ndikuthokozeni chifukwa cha kumvetsera kwanu. Mulungu akudalitseni. Choyambirira ndinene kuti zikomo kwambiri kwa Center for Social Concern chifukwa chotiyitana kuti tizakhale nawo pa workshop imeneyo. Choyambirira ndinene kunena kuti my first impression ndionena kuti bill iyi yabwino kwambiri, ndipo muli ma elements ambiri amene ndi abwino, komano ndingotchulapo awiri. Nkhani ya labeling ndiyofunika kwambiri kunena kuti zakudya zathu zizikhala labeled, komanso zizikhala ndi expiry date, komanso nkhani ya dignity to access or dignity of access, kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu komanso that dignity, kuti tungoyerekeza kunena kuti kokagula ma AIP aja, kokagula subsidy fertilizer uja, kunali mavuto osiyanasiyana, anthu kumagona pamenepo, kumagona pa store, ndekuti dignity ichena chonsepo. Ndasangalala kwambiri kunena kuti iyi mukuyikaponso kuti dignity of access ikhalepo, dignity of access to this right of food and also nutrition. Komano ndimafuna kunena chomaliza chonena kuti tili ndi malamulo abwino ku Malawi, koma sizimatsatidwa. Chifukwa chachikulu ndichonena kuti timasiyira boma lokha kuti lipange zinthu. Ifeyo ngati wanthu timasiya kusiya kunena kuti apanga ndi aboma. Palankhulidwa zinthu zingapo kunena kuti kwathu kulibe Malawi Bureau of Standards. Ineyo ndikukhulupirira kunena kuti tonsefe tidakhala Malawi Bureau of Standards zinthu zikhoza kusintha. Komanso tikhale ndi responsive institutions. Ma institutions amene moti inuwe mukayimba phone ku Malawi Bureau of Standards abweradi kuzapanga investigate zimenezo. Tikakhala ndi kunena kuti ifeyo tikutengapo mbali yayikulu, komanso tili ndi ma institutions amene akutimvera ndi kubwera kuzapanga address zinthu, ndi pamene Malawi isintha. Ndiyeno ndikufuna ndinene kunena kuti bill ina iliyonse, right ina iliyonse zalankhulidwa kale kuti makhalanso ndi ma responsibilities kumbali yathu ife ngati ma citizens. Ineyo ndikufuna ndikutsimikizireni kuti ndikufunitsitsa munditumizire kaya soft copy ya bill imeneyi ndiyiwerenge yonse bwinobwino, komano from my presentations ndikufuna ndikutsimikizireni kuti ineyo ndikasapota bill imeneyi ikabwera ku parliament. Zikomo kwambiri. Nkhani imene ya food and nutrition bill, ina call it food and nutrition bill chifukwa Dr. Peter ananena kuti ndimomwe ibwerere ikabwera ku parliament akuitcha kuti food and nutrition bill. So omwe anayambirira amatsegulira msonkhano anakambapo za availability, accessibility komanso adequacy ya chakudya, chomwe chikuonetsa kuti ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti
chakudya chakati chopezeka tidzikhala kapena kuti boma lithandizo kuti tizichipeza sindiye kuti nthawi zonse tidzimuganiza zoti atipatsa fertilizer kapena tidzimuganiza zoti chibwera chakudya akapena mwananena atipatsa koma it could also mean kutsegula njira yoti tipeze ntchito tipeze ndalama tigule chakudya ngati sitingathe kulima ni njira zambiri imangofuna kuti tikhale otseguka mkuona amene andisangalatsa kwambiri advocate ako maosa omwe anakambapo za irrigation anabweranso kukamba za development infrastructure development kukamba za misewu kapena kuti momwe quality ya zitukuko zathu zilili ambiri ndakumvani ma advocates mudanda wa parliament mwakhala mungoze kuti Dr. Peter atanena bwino nkhani isinafike ku parliament ndifuna mumvetsetse mene this issue has never been on the table ku parliament analongosola bwinobwino zomwe zachitika zomwe zatifikitsa pano koma monga nzanga anenera ifeyo ku parliament we are more than determined nkhani iyi ikabwera tidzayika mungoti kodi achoka koma ine ndimafuna ndawunikire njira ziwiri amanena kuti akupanga resuscitate bill iyi kudzera ayibwenzeretsanso ku cabinet. There are two ways of resuscitating bills in parliament. Number one in the number two, it goes through the leader of the house. Amadzuka ndopanga move emotion yopanga resuscitate business yonse yomwe alipo chaka chata imabwerera automatically on order paper. I don't know ngatana pangapo anaonika sujirane chifando kuti anatenga a longer route to resuscitate my bills omwe analikale on order paper. So that's a shorter route to resuscitate my bills omwe analikale on order paper. Ndenga mungatekwa emotion zikateka zikatero ndikozo yangu la zambiri fa zambiri zinayi nazo moma ndi angania bwana ndikotero kuti kani ikabwera ku parliament monga nena azanga ife ndifokonzeka ibwere ngani we are going to pass this bill because it's very very important. Moderator, I guess you're inviting us here was to help us support the bill. So I'll tell you that I often shower Member of Parliament for Brother Bangwe will support the bill. Pajamati chokuja ni moyo. Komaso bati ma Member of Parliament kabembedwa kapena madando kuti tiwapembe parliament nkhani zipangizo za ulimi nkhani ya fertilizer nkhani ya chakudya muzipatala prison nkhani ya msewu ndi zina zambiri. We are sure that we've taken note of all that before government present parliament. Kumaliza mtogoze a Center for Social Concern. We're going to organize what you're meaning. So I should say in that is mine. I mean, all mwana ana bakovu asibabodoso muri baroti makulera ndi feo magolo athu tikwalera so difazimai biru iyi kakafika suti so ndikaorganize kawiri katatu komano tikangoonetsesa kuti zoyendererazo kuti biru imene ikobe zilipo tifuna kulipa kudutsa biru mawankuja ngozanaso kuti munalikena kake kusakhala somi komano tikaiunika ndikuiona kuti ili bwino akaipange kuipanga fine tune ngati kuti kuyenderera koma mapeto ake biru ikatani kodi ikadutsa ifati kudzati ikadutsa ithandizira kuti ngakhale sefe ma MPs tikhale ni moyo wabwino timati tikafika nthawi ya njala ngati ino ma MP timathawa ma constituency chifukwa aliyense in the constituency thinks that you are animal. They can come to your home and expect you give them money to buy food or you give them food, which is not possible. So when this thing has come to pass, I'm sure the first of the council do feel so even in our constituencies. So in the end, it means then body balenda kuti sizinafike muna zilipote tikapita parliament kuti kupita next week Monday tikakutsa banduna kuti kunali tu bill yakuti timuona ngati mudaiona kuti ifumize imwere nyumba muno kuti season iyi yachiwiri ibwera yamba limidwe mina zikhale kuti zinthu zitalongosoka ndimawa amenewa ndikuthokozeni kwambiri a Center for Social Concern komanso tonse amene tinali nyumba muno pokhala ndi nthawi yokambirana zinthu zoti zithandize dziko lathu la Malawi komanso ifeso aini yake zikomo.
And for me, I would say actually today it has not just been a conference, it's far much more than a conference. It's far much more than interface. It's far much more than whatever. It is an interaction which is very comprehensive, if you want, as one of the MPs was saying, a holistic being together, a holistic sort of interaction. If you want, today, if you look at the whole, session, is more or less a semester. A semester in the sense that it's the whole subject covered in a day. If you look at the beginning, we had the introduction, but then you had the different presentations from the theoretical, if you want, theoretical part of it. We had Dr. Mayaya, we had also Mr. Mvula, very, very well qualified guys, but also Dr. Piri looking at the bill itself, where it is now. And then later on, we had the interaction of different questions and answers, but also different concerns of the different groups, different people, different representatives of the different societies and communities. And at the end, we had also responses from the MPs. I really would like to appreciate all of you for making this sacrifice. It's not just for ourselves, for yourselves. It is for the poor. It is for those who are neglected. It is for our country. And as we have a very good support from the MPs, I'm very grateful, I'm very happy. We pray and hope that this bill will be tabled. We continue to push so that this bill may become a law, so that this right to food, but also nutrition, may not just remain in the air and we talk and talk and talk, but rather become a reality, so that at the end of the day, that right to food and nutrition may indeed be realized in this country of Malawi. Recently, I was talking with the Minister of Trade, and he said that we are trying to push the government to lift the ban of exporting food. And when we are talking of food in Malawi, surely it is maize. Now we are saying, okay, and I told him, it's good because this year we may have bumper harvest. But at the same time, how do you control the export of food? Because as it has been mentioned from the historical part of it, every few years you find that there's a lack of food or shortage of food. So how does the government control if this ban is going to be lifted? So all these kind of things, I think, which the bill can help us, can help Malawi to make sure that people do not eat roots, that people have adequate food, enough food, but also accessible food, that people are healthy at the end of it. As I said at the beginning of this session, empty belly, empty development. If you have nothing, or if you just feel yourself, at the end you may have a partial core and you may not make much of the development. Again, I pray that this bill will be tabled and will become a law, but also I thank you all. As you go back home, go safely. May God go before you, behind you, but everything that you do also may indeed be done not only for ourselves, but rather for our country, Malawi. As I say always, Malawi is not poor, but people are poor. If at all these things that we are discussing can be put in perspective, as the Nigerians would say, wallahi, this country will go very, very far. So thank you very much.